Hi all, welcome back to our channel MathMastersUAE. എല്ലാവർക്കും MathMastersUAE ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. One of my subscriber asked me to introduce myself. എൻ്റെ പേര് ഷിൻസി എന്നാണ്. I am here to help you with your mathematics. In our last video, we had completed question number 6 of expected questions. Now, in this video, let us start with question number 7. On a morning walk, 3 persons step out together and their steps measures 30 cm, 36 cm and 40 cm respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? So here, minimum distance we have to find out the LCM. LCM of step measures. So let us start with 30. 30 factors ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. Start with 2, 15, 3, 5, 5. So 30 is equal to 2 into 3 into 5. Next is 36. 36. Start with 2, 3 ile 1 time, 6 ile 1 is the difference, 16 ile 8 times. Again 2, 18 ile 9 times. Then comes 3, 3. So 36 is equal to 2 square into 3 square. Next number is 40. 40, start with 2, 2 will 20 times. Again 2, 2 will 1, 0. Again 2, 10 and 5. 5. So 40 is equal to 2 raised to 3 into 5. So LCM we have to take the highest power of all the prime numbers. Here 2 the highest power is 2 raised to 3 ആണ്. So take 2 raised to 3. Then 3 the highest power 3 raised to 2 into 5. That is equal to 8 into 9 into 5. 8 into 9, 72. 72 into 5. 5 2s are 10, 7 5s are 35, 36. So the answer is 360 centimeter. Next, 8th question. Show that 12 raised to n cannot end with digits 0 and 5 for any natural number n. ഇതുപോലത്തെ നമ്മൾ 6 raised to n ന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ സെയിം സ്റ്റെപ്സ് ആണ്, ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ cannot end with digits 0 and 5 എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. Numbers ending with zeros. For example, 10, 50, 70. നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10ൽ 2ഉം 5ഉം ഉണ്ട്. അതുപോലെ 50 ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 25, 5, again 5. Similarly, 70 ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2, 30, 5, 5, 7. So, when the number is ending with the digit 0, 2 and 5 should be its factor. Similarly, number ending with 5, 15, 85, 75. So, let us factorize 15. Start with 3, 5. 85, 2 in 5, 8 1 time, 3 is the remainder, 35. 35 is 17. So 17 is a prime number. Next 75. 75 factorize 7 plus 5, 12. 12 on 3 will go. 7 le 2 time, 1 is the difference, 15 le 5 time. So 25 go in 5. So 5 ആണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ 5 should be its prime factor. 0 ആണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 and 5 should be its prime factor. But നമുക്ക് 12ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയില്ലേ? 12 raised to n. ഏതൊക്കെയാണ് 12ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ്? 2 into 2 into 3. ഇതാണ് 12ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ്. So here 5 is not a factor of 12. So this 12 raised to n cannot end with the digit 0.
അപ്പം 12ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? 2 into 2 into 3. So here 5 is not a factor. So 12 raised to n cannot end with digit 0 and 5. So 12 raised to n can end with digit 0 if both 2 and 5 are its factor. Similarly, 12 raised to n can end with digit 5 if 5 is a factor. But here 5 is not a factor, so 12 raised to n cannot end with digit 0 and 5. Next is question number 9. Observe the factor tree and find the value of x plus y plus z. Here x എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 3 into 1275 ആണ്. അതേപോലെ y into 85 ആണ് 425. Similarly 5 into z is equal to 85. So ഈ factor tree നമുക്ക് x-ന്റെയും y-ന്റെയും z-ന്റെയും values കിട്ടും. അതിനുശേഷം you have to put it in this equation. So x is equal to 3 into 1275. That is equal to 75 into 3. 5 3s are 15, 7 3s are 21, 22, 2 3s are 6, 6 plus 2 8. So it is x is equal to 3825. This is equation 1. Second is y. Y into 85. Y into 85 is equal to 425. Therefore, y is equal to 425 divided by 85. 85 into 5 chedo count. 5 5s are 25. 2 carry. 8 5s are 40. 42. So 85 will goes in 425 5 times. So you can cancel this and write 5. This is equation number 2. Third is z. 5 into z. 5 into z is equal to 85. Therefore, z is equal to 85 divided by 5. So, 5 in 8, 1 time, 3 is the difference, 35, 17 times. So, z is equal to 17. This is equation number 3. So, x plus y plus z is equal to equation 1 plus 2 plus 3. That is equal to 3825 plus 5 plus 17. So 3825 plus 5 plus 17 is 22. 5 plus 2 7, 2 plus 2 4, 3847. So answer is 3847. Next 10th question. Prove that root 2 plus root 5 is irrational. ഇത് നമ്മൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay. First we will assume that root 2 plus root 5 is rational. So if root 2 plus root 5 is rational, we can write root 2 plus root 5 equal to a by b, where a and b are co-prime and b not equal to 0. After this, rearrange the numbers. Root 5 a by b minus root 2. Square on both sides. So root 5 the whole square is equal to a by b minus root 2 the whole square. Square on both sides. So root 5 square is equal to 5. This is a minus b the whole square form. So you have to write a by b the whole square minus 2 root 2 a by b plus root 2 square is equal to 2. After this, rearrange. Take this root 2 to other side and 5 to right hand side. So 2 root 2 a by b is equal to a square by b square plus 2 minus 5 is equal to minus 3. Then keep this root 2 here. Put a bracket for this one. A square b square minus 3 into b by a. 2 goes down. So b by 2a into a square by b square minus 3.
this b by 2a into a square by b square minus 3 is rational number because a and b are integers. But we know that root 2 is irrational. So irrational cannot be equal to rational. So our assumption is wrong. Here b by 2a into a square by b square minus 3 is rational since a and b are integers. But root 2 is irrational. Irrational number cannot be equal to rational. So our assumption is wrong. Therefore root 2 plus root 5 is irrational. Next question. If 2520 equal to 2 raised to a into 3 raised to b into 5 raised to c into 7 raised to d, then find a plus b minus 2c minus 3d. അപ്പം ഇവിടെ 2520 ഓൾറെഡി പ്രൈം നമ്പേഴ്സിലാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അതിന്റെ പവേഴ്സ് നമുക്കറിയില്ല. So first we have to factorize 2520 and find out the power of 2, 3, 5 and 7. Power കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് a, b, c and d കിട്ടും. So you can substitute in this equation and find out the value. So first let us factorize 2520. 2520 is an even number. Start with 2. 2 will 1 time, 5 will 2 time, difference 1, 12 will 6 time 0. Again 2, 12 will 6 time, 6 will 3 time, 630. Again 2, 6 will 3 time, 3 will 1 time, difference is 1, 10 will 5 time. Then add this digits, plus 1, 4, 4 plus 5, 9. So 9 is divisible by 3, so the whole number is divisible by 3. Go with 3. 3 will 1 time, 1 will 0 time, 15 will 5 time. Again 3. 10 will 3 time, difference 1, 15 will 5 time. Then 5, 7. So 2520 is equal to 2 raised to 1, 2, 3. 3 2s are there. So 2 raised to 3 into 3 raised to 2 into എത്ര 5 ഉണ്ട്? ഒരു 5 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം 5 into 7. So here a is equal to 3, b is equal to 2, c is equal to 1 and d is equal to 1. Therefore എന്നിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് a plus b minus 2c minus 3d equal to 3 plus 2 minus 2 into 1 minus 3 into 1. So this is equal to 3 plus 2 minus 2 minus 3. ഈ 3യും ഈ 3യും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഈ plus 2 minus 2 ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. So the answer is 0. Next, 12th question. The number 525 and 3000 are divisible by 3, 5, 15 and 75. Find the HCF of 525, 3000. അപ്പം HCF എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ. സോ ഇവിടെ ഡിവിസിബിലിറ്റിയിൽ ഏത് നമ്പർ ആണോ ഹയസ്റ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ HCF. Because HCF is the highest common factor. So 75 is divisible in both 525 and 3000. So HCF is 75. So here HCF of 525 and 3000 is 75. Since 75 is divisible in both the numbers and 75 is the largest number. So ഇങ്ങനെ തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും divisible ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിന് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ. Next question is, if HCF of 65 and 117 is expressed in the form 65 n minus 117, find the value of n. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് HCF ഓഫ് നമ്പർ 65 and 117 ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ് HCF ഓഫ് 65 117 കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. 65 6 plus 5 11. So go with 5. 6 1 time, difference 1, 15 3 times. 13 is a prime number, directly right. So 65 is equal to 5 into 13. Next 117 factorization here. 7 plus 1 8, 8 plus 1 9. 9 is divisible by 3, so go with 3. 11 3 times, difference 2, 27 9 times. Again 3 1 time, 9 3 time.
13 is a prime number. So you can directly write 13. So 117 is equal to 3 into 3 into 13. So ഏത് prime number ആണ് ഇവിടെ common ആയിട്ടുള്ളത്? 13. So HCF is 13. HCF of 65 and 117 is equal to 13. Next, നമുക്ക് ഈ equationൽ equate ചെയ്യാം. Given 65n minus 117 is equal to HCF. HCF ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. So 65n minus 117 equal to 13. 5n is equal to 13 plus 117. So n is equal to 7 plus 3, 10, 1 carry, 130 divided by 65. 65 into 2 on 130. So n is equal to 2. So we had completed some of the expected questions from the chapter real numbers. ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കണം. എന്തായാലും റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. So in next video we'll start next chapter polynomials. So thanks for watching. See you in the next video.